Hi, alaikum alaikum virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So, I actually look quite different today. I'm wearing a very simple cotton salwar that's quite old actually. And இதோட இந்த துப்பட்டா தான் ஹைலைட்டே. இதை நான் விரிச்சு விடணும்னு நினச்சி தான் இந்த ட்ரெஸ் வாங்கினேன். பட் இட் வாஸ் குவைட் ஹார்ட் டு மேனேஜ். அதனால ஐவ் ஜஸ்ட் worn it like this. அண்ட் இந்த துப்பட்டாயோட எண்டில் ஒரு yellow கலர் ஒர்க் இருக்கும். இது ஃபுல்லாகவே ஒரு மாதிரி அந்த ஜெய்ப்பூர் காட்டன் அண்ட் what do you call it, this indigo blue color which is like very famous under color with some maroon and all of that. It's so pretty actually. Tanuja Singham no creator irukangalla. I watch a bunch of her videos and avangaloda ella videos lume something that I really admire is how when she starts off the video she'll talk about how she's dressed, and you know many a times நம்ம ஒருத்தங்களோட வீடியோ பார்க்கும்போது அவங்க போட்டிருக்க அந்த ட்ரெஸ்ஸை பற்றி will be a little curious and she remembers every tiny detail and she'll tell us like இந்த கமல் நான் இங்கே வாங்கினேன். and she travels all around the world. so ஒரு இடத்துலேருந்தோ சில ஃபேமஸான கடைகள்லேருந்து அவங்க வாங்கியிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க அதை பற்றி ஒரு தடவை பேசும்போது it really shows how much she really loves and values these things and அது அவங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு. I just quickly remembered her because I also did the same today, surprisingly. But yes, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது what's in my handbag version 5.0 6.0 எனக்கு தெரியல. This again was an idea that was given to me by one of you. Recent என்னோட comment sectionல ஒருத்தங்க சொல்லியிருந்தாங்க, why don't you do like a refreshed version of your what's in your handbag அப்படின்ட்டு. So I thought why not, and I've literally sat down because my husband was supposed to pick me up but he's a little late. so அதனால I just brought my bag and sat down. கொஞ்சம் கூட இதில் என்ன இருக்குது இல்லைங்கிற ஞாபகமே இல்லை. ஏன்னா கொஞ்ச நாளாக நிறைய இடத்துக்கு சுற்றிட்டு இருக்கேன். தேவையானது எல்லாம் டம்ப் பண்ணி so basically this is the bag that I'm carrying at the moment and I really need to use two hands to lift it and show it to you because it's that heavy. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய tote bag யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா we tend to dump so much essentials, clutter and everything into it that it ends up becoming so heavy that பேருக்கு தான் இது என்னோட handbag. But if I'm carrying it and I have someone around, 99% it's in their hands, which mostly happens to be Raghav. But yes, கொஞ்சம் நிறைய interesting things இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I know a few but I'm just going to like randomly pick and show you. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். So first thing first, the last used item from this handbag. This is like a pink pouch. It's from this brand called Eco Right. Eco Right. So if you're able to find them, I don't know idu eppo vaangina edla vaangina appadinte. It's just like a pink pouch. Something about like a pink makeup pouch எனக்கு வந்து ரொம்ப ராசியானது அப்படின்ட்டு எனக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக வந்த ஒருத்தங்க சொன்னாங்க. பிகாஸ் ஏதோ ஒரு தடவை அவங்க எனக்கு பல வருஷமாக வந்துட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஒரு தடவை என்னோட ஜிப்பு பவுச்சோட ஜிப்பு பிஞ்சு போனதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஒரு கலர் பவுச் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். ஐ திங்க் லைக் அ ப்ளூ கலர் பவுச் சம்திங் லைக் தட். பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் இந்த பவுச்சுக்குள்ளே எல்லாம் பத்தும் அப்படின்ட்டு. ஸோ மறுநாள் நான் ஷூட்டிங்க்கு போகும்போது டச்சப் பேக்கில் தான் அந்த பவுச் இருக்கும். அதை அவர் எடுத்துகிட்டு, ஓ மேடம் பிங்க் பவுச் இல்லையா? சரி இல்லை அண்ணா. தென் ஹி வாஸ் லைக், உங்களுக்கு பிங்க் பவுச் தானே ராசியான பவுச்? வாஸ் லைக் தென் ஹி வாஸ் லைக், நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து எப்போவுமே மேக்கப் பவுச் மாற்றினா நீங்கள் பிங்க் பவுச் தான் மாற்றுவீங்க அப்படின்ட்டு. அது ஆக்சுவலி நான் நோட்டீஸ் பண்ணதில்லை. பட் ஆஃப்டர் ஹீ செட் இட் when I thought about it, yes, it had always been a pink pouch. Then I said, okay, I'm just going to go and switch right back அப்படின்ட்டு. Since then, I'll always have a brand new pink pouch in my cupboard and now Nykaa does that job. Nykaa free pouches கிடைச்சதுன்னா 99% அது pink pouch-ஆ இருக்குங்கிறதுனால mostly Nykaa pouches are being used for it. But this also must have been like a choice based on that. எனக்கு ரொம்ப ஞாபகம் இல்லை. I think it's quite old, but it must have been like that. So இதுக்குள்ள I have like my handbag touch-up kit, okay? So I'll show you quickly what's inside. There is a 100 ரூபா because just in case I need like ஒரு emergency paisa. And actually காசு இப்படி வைக்கக்கூடாது. காசு ரொம்ப வந்து நம்ம பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டா நம்ம கூடவே இருக்கும் அந்த மாதிரி. But I just had to put emergency money into this. So அதனால I have 100 ரூபா. Then I have a small pocket size mirror. இது வந்து Ferrari World ஓட ஒரு souvenir mirror that I use. I used to use a different compact mirror which I still have, but இதில் இருக்கிற mirror வந்து வெளில வந்துடுச்சு. அது quick fix போட்டு ஒட்டணும், which I'll keep right now outside because நான் quick fixும் வாங்கி வச்சு but I haven't done it. So I have a mirror. I have a scrunchie in this. I have a lipstick
Nykaa oda super light lipstick in the range la Air shade. I have it with me. Then I have PAC oda, I have too many lipsticks actually. PAC oda Beach Babe lipstick. Then I have my most favorite, which is the lipstick I'm wearing even now. It is Zudio oda lipstick in the particular white and pink range la. This is in the shade Dusty Pink, which has become my go-to shade. I love how it looks on me. I have another, I have a lip balm. This is the Clarins oda lip balm, which somebody told me that it's so similar to Bobbi Brown and it's 1,000 rupees lesser. It's okay, a decent lip gloss in kuda solla, but I don't find it hydrating at all, and I don't find it like drastically changing the texture of my lipstick or things like that, and I actually feel it slightly drying to wear on my lips. So this was unfortunately a donation that I made to Clarins. I'm not very happy about this purchase, but I just carry it because waste ah pokudadu, use pannom appadinட்டு. I have a kutti clutch clip for days like this where na thala kulichittu hair dry panama pogumbodhu konja nerathil idu semma frizzy agum enakku theriyum, appo to tame it and put a clip. Then I'm carrying this Innisfree No Sebum mineral powder. This is actually such a nice powder to just carry in your pocket. Idu ivlo white ah irukilla, konja white ah irukko face la podumbodhu, but it's like a great powder to like blot your oily zones. For me, in the T-zone, in the chin area la, it tends to get, actually nowadays even my cheek. You know, you do skincare for glow, okay? And then when you actually glow, you'd feel like mattifying it with makeup. I don't know if ethana girls ku nadakku appadinte. We use all sorts of skincare, like lots of moisturizer to glow and all of that, but then makeup la போட்டு ஒரு மாதிரி வெளில போகும்போது பளபளன்னு நினச்சினா இது நம்ம மேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பவுடர் ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும். Then I have my Lakme oda or eyebrow kit. This literally just sits in my touch up, like this pouch. I don't use it on a daily basis. I like my PAC Spotlight the most, which I've used at the moment as well. But idu chumma in the like na engayavadhu maatikte enak eyebrows pannum thonuchna panikkiradhukku. Then I have my Bobbi Brown lip tint. Obviously my most favorite. I have it in the shade Bare Nude. This is the best lip product that you can buy for yourself. I have another rubber band for emergencies. Then I have this ointment. So எனக்கு இங்கே ஒரு fungal infection இருக்கு, which is healing a lot better now. So அதுக்கு the doctor kind of like prescribed this to me. I hope you can only buy it on prescription. Please, உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு rash or infection இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க, because you need to first knows what it is, and until and unless you consult with a doctor who's like a professional who will actually be able to see it, analyze it and tell you what you have to use, please இந்த மாதிரி creams எல்லாம் சும்மா பார்த்துட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணாதீங்க. And then finally மற்றதெல்லாம் காமிச்சிட்டு, I have a Zudio hand cream. This is Butterfrost hand cream. And finally I have my dental floss. I love flossing, and I feel like it's one of those niche hygienic habits which panningana you have a lot of benefits. You can really protect your teeth and prevent cavities and things like that, and also it makes your smile look very beautiful, clean and everything. So flossing is a great habit to develop. Yeah, so I carry my floss all the time. So idella da in the pouch kulla irukku. In the particular pouch actually jumps from handbag to handbag, and sometimes when I'm carrying a smaller bag, the pouch open பண்ணி இதெல்லாம் தேவையானது மட்டும் போட்டு இந்த pouch அப்படியே ஒரு ஓரமாக வச்சிருவேன். ஸோ இந்த pouch எப்போவுமே இந்த pouchaவே என் வீட்டில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும். இது இருக்கு என் ஹேண்ட்பேக்கில். Next, I'm actually carrying a big bottle of water because I, இப்போல்லாம் if I leave my house in the morning, I come back very late in the evening. So throughout the day, to make sure I have water, I drink this water. I try to avoid plastic bottle water, mineral water, packaged drinking water. Adella I try to avoid it as much as possible. Sometimes it's unavoidable, but as much as possible I avoid panite. Wherever they either have like big water cans, or if they have like some sort of an RO or a water purifier or something like that, and I'm able to get clean drinking water, then I'll refill my bottle. This is Nykaa or PR kit la catch a bottle. It's actually so, it occupies,
It can contain a lot of water. Like இது பார்க்க குட்டியாக இருக்கு, ஆனால் இது எவ்வளோ குண்டாக இருக்கோ அந்த டோட்டலாக நமக்கு வந்து வாட்டர் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் இந்த டபுள் வால்டு பாட்டில்ஸ்லாம் கூட இப்படி வரும், விச் பார்க்குறதுக்கு இப்படி பெருசாக இருந்தாலும் உள்ளே அந்த வாட்டர் போர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா வந்து குட்டியாக இருக்கும். பட் திஸ் ஆக்சுவலி கேரிஸ் a lot of water and it's quite lightweight. So I have this water bottle with me. Then I have another pouch. This is like my lady essentials pouch. So idhila I have a few panty liners and I have sanitary napkins just in case at any point of time I need it aprina. I carry it like this. Idu suppose na or chinna bag la carry pandrena, I'll just carry one what I need, but I like carrying it in a pouch like this because in case I have to run to the washroom or the bathroom or something like that, full bag kuda na vella engayad kudichittu inda oru pouch vechittu idu ipdi akalla sergittu en velaiyalam mudichittu நான் பாட்டு திரும்ப வந்துடலாம். ஸோ ஐ கேரி திஸ். அதுக்கப்புறமா ஐ கேரி பிஸ்தா. So I buy pista from in the company, okay, or in the கடை dry fruit house. I think they have branches all over Chennai. இந்த மாதிரி நிறைய dry fruit shops இருக்கு, and maybe they have the same quality dry fruits or whatever. But the reason I like dry fruit house the most, okay, apart from their wonderful staff and service and everything, is the fact that they all come in ziplock pouches. So idu open panni namakku vendiya pistaவை சாப்பிட்டுட்டு இதை சீல் பண்ணி மறுபடியும் ஹேண்ட்பேக்லேயே வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு புது பேக்கெட். நான் இன்றைக்கி தான் லிட்ரலி இன்றைக்கி இல்லை நேற்றுக்கு எடுத்து வச்சேன், ஆனால் நேற்றுக்கு சாப்பிடவே இல்லை, எடுத்து வச்சேன். I always like to carry this because I have like a 10 pistachio policy. In a day நான் வந்து ஒரு 10 பிஸ்தா சாப்பிடலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். And that will be my snack. So that வெளியில், as I told you, நான் டே ஃபுல்லாக வெளில இருக்கேன் அப்படின்னா apart from my main meal, snacking பண்ணும் ரொம்ப தோணுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு பிஸ்தா சாப்பிடுவேன். And most of the times அது கண்டெயின் ஆகிடும். And they're salted pistachios. So அதை அளவாக தான் சாப்பிடணும். எந்த நட்ஸாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் அளவாக தான் சாப்பிடணும். பட் இது சால்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்த கிரேவிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணும். Then I have a clean towel, though it's kasankified. This towel I change like every day. So I just carry a hand towel with me. Or a handkerchief avide idu konjam absorbent ah irukum, and you know, if you're carrying a big bag, it's easy to carry. It's just like any towel. And then I have a main periya or scrunchie in the bag itself. Adukapro I have a kutti pouch with earphones. இது வந்து ஒரு Hello Kitty pouch that I won at Fun City. Fun Cityல சில கேம்ஸ்லாம் வின் பண்ணோன்னா அதில் டோக்கன்ஸ் கொடுப்பாங்கல்ல, அந்த டோக்கன்ஸை போய் நம்ம ஒரு இடத்துல கொடுத்தோன்னா we can redeem it for like some sort of a gift. அதில் நான் ஜெயிச்ச டோக்கன்ஸில் எனக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட் இது. அதுக்குள்ளே என்னோட இயர்ஃபோன்ஸ் இருக்குது. இது லிட்ரலி நாயகின்னு நான் ஒரு சீரியல் பண்ணேன் கோவிட் டைமில். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா வந்து என் கூட ஷூட்டிங்க்கு வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ பெருசாக எனக்கு என் ஃபோனை பார்க்கணும் இல்லை என்னோட இயர்ஃபோன்ஸ்லாம் வேணும் அப்படின்லாம் தோணவே தோணாது. பிகாஸ் எங்கள் அம்மா கிட்ட பேசிக்கிட்டே அந்த நாள் ஃபுல்லாக எனக்கு ஓடிடும். பட் அது கோவிட் டைமில் எங்கள் அம்மா ஷூட்டிங் வர்றதை நான் நிறுத்தினேன். பிகாஸ் அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஐ யூஸ் டு கெட் ஸோ போர்ட் டியூரிங் ஷூட்ஸ். ஸோ அதுக்காக ஐ பாட் தீஸ் இயர்ஃபோன்ஸ் மோர் தென் லைக் டேக்கிங் அன் அதர் what do you call it, அந்த Bluetooth headphones or something and having to charge it and everything. எனக்கு இந்த wire இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், காணாமல் போகாதுன்னு அப்பத்துலேருந்து வச்சுட்ருக்கேன். இது அவ்வளோவா யூஸ் ஆகாது. பிகாஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனாலும் அவங்க வேறு யாராவது என் கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே டைம் போயிடும். பட் யாருமே இல்லாத டைமில் இது எனக்கு ஹேண்டியாக இருக்கும். ஸோ ஐ ஹாவ் that in my bag. Then I have this body spray. இது வந்து Ted Baker அப்படின்ற பிராண்ட்லேருந்து. This was actually a birthday gift from one of my friends. And it smells good. It's a good fragrance. So now that I've taken a call, let me show you my phone. ஐயோ ரொம்ப நான் சரி காஞ்சிடுச்சு முடியும் ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்து போட்டு அது இன்னும் ஈரமாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம பின்னாடி விட்டுடலாம். ஸோ ஐ ஹாவ் 2 phones. One phone that I've had, one phone number that I've had since I was like in school or college or something like that, and then one phone that one number that I started using for professional commitments, and I've just maintained it like that. There are some overlapping things, so I can't really call this work phone. Actually இந்த ஃபோனில் தான் நிறைய வேலை பார்ப்பேன். இந்த ஃபோனில் ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது. But yeah, I carry 2 phones. It does get tricky sometimes. There are days when I wish that ஒரே ஒரு ஃபோன் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கலாமேன்னு, and on the opposite there are days that I'm happy to have 2 phones. So it's ironic. And then my shades. Either one, it's like a constant. No matter which bag I change, unless I'm only stepping out for the night or something like that, this is always with me because I have super
serious like photosensitivity, which means sunlight வந்து எனக்கு டைரெக்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா என் கண் ரொம்ப கூசும், ரொம்ப உறுத்தும். I'll become like this and I'll become so uncomfortable. It'll give me a headache and all of that. So I need shades is like an essential all the time. And this is the one that I'm using. யாரோ ஒருத்தங்க என்கிட்ட கேட்டிங்க கூட இது என்ன ஷேட்ஸ் அப்படின்ட்டு. இது ஆக்சுவலி டாட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டோட ஷேட்ஸ் தான். It's quite expensive. One of those, unnecessarily expensive items. Of course, the lens and all is pretty good and everything, but with brands like Lenskart and specs makers and things like that, in the quality shades has become quite affordable if you don't care too much about the brand and the frame and all of that. ஸோ அதெல்லாம் வரத்துக்கு அதை பற்றின அவேர்னஸ் ஏன் மண்டைக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணின ஒரு பர்ச்சேஸ். பட் இட்ஸ் வெரி நைஸ். இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் ப்ரௌன் ஆர் பிளாக் ஆர் சம்திங். இட்ஸ் லைக் ஒரு பர்பிள் கலர் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் த ஷேப் லுக்ஸ் லைக் அண்ட் திஸ் இஸ் பிகம் லைக் அ கான்ஸ்டன்ட். இது போட்டுக்கிட்டே இருந்ததுனால இப்போ வேறு ஏதாவது ஒரு ஷேப் போட்டாலும் எனக்கே ஒரு மாதிரி விசித்திரமாக இருக்கும். தென் ஐ ஸ்விட்ச் பேக் டு திஸ். ஸோ இட்ஸ் லைக் மை ஸ்டேபிள். I have it always in my handbag and I got this case as well. This is like தனியாக இந்த கேஸ் நான் வாங்கினேன் பிகாஸ் இட்ஸ் குவைட் ஸ்மால் அண்ட் காம்பேக்ட் பட் இட் ஸ்டில் ஸ்டர்டியாக மெயின்டைன்ஸ் த sunglasses inside, and this is also purple, so it's kind of like matching. It's easy to find and all of that, but this is like an absolute essential. Enikavadhu en bag open panni idu illennu na paathitena I'll get so sad. Like I have separation anxiety with my sunglasses. அந்த அளவுக்கு எனக்கு இது ஒரு கவச குண்டலம் மாதிரி. Then I have some குப்பை, like some random போகும்போதெல்லாம் இந்த pamphletsலாம் கொடுப்பாங்களா அதெல்லாம் இருக்குது. Then I have something that's actually a great product. இது வந்து Earth Rhythm brandோட Aqua Surge cooling face mist that also has SPF 50. I'm not very sure how great this SPF is or how much protection it's actually going to give our face or something like that, but it's very nice to use. The cooling effect இந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பயங்கரமாக இருக்கும். அண்ட் ஏதோ ஒரு எஸ்பிஎஃப் நம்ம போட்டோன்ற அந்த மன திருப்தி இருக்கே, அதுவே ஒரு வேறு லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கும். ஐ யூஸ் திஸ் குவைட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி whenever I remember it's in my handbag and whenever I feel like ஐயோ வெயிலாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி போது I just take it and spray it a few seconds before I'm stepping out. It's only 350 rupees. It's actually a Nykaa brand, so it's available on Nykaa. Sometimes you get it on sale as well. இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்க்ளைமர் நான் கொடுக்கணும். இதில் அந்த கூலிங் ஃபேஸ் மிஸ்ட்டுங்கிறதுனால it has like some sort of a menthol effect and a menthol hit, like ஒரு fragrance இருக்கட்டுமே ஒரு ஹிட் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு few seconds don't open your eyes, because when you open your eyes sometimes it can be lingering in the air, the menthol, so it can instantly like cause some discomfort. ஸோ அது மட்டும் தான் இது பற்றின ஒரு கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். மற்றபடி it's a really nice discovery I feel, but you do let me know what you think about it. Then I have another pouch. இது வந்து ஏதோ ஒரு நகை கடையில் கொடுத்த pouch or something. இதில் I have a few not so essential but essential things. Oh my god, I have a jimmicky. இது ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங் அப்போ கழட்டி வச்சுருப்பேன். I need to put it back in its place. I have ஒரு sandalwood perfume roll-on மாதிரி, essential oil, but அந்த மாதிரி ஒன்று. Then I have a கற்பூரவல்லி தைலம். இது வந்து எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்குங்க. லைட்டாக ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்கும். இட்ஸ் ஸோ நைஸ். லைக் இட்ஸ் நாட் அ வெரி ஸ்ட்ராங் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் ஃபார் அ தைலம், பட் இட்ஸ் வெரி ரிஃப்ரெஷிங். தென் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் another packet of floss, and I have something that's pretty cool but it doesn't fit on my phone case. Like my phone case doesn't accept it, so then it's slightly இப்போ யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கேன்னா, but I need to use that particular phone case for my phone because I cracked my back panel and I don't intend on spending money to fix it at the moment. I have too many expenses to handle. ஸோ அதனால் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது. பட் இதை நான் சும்மா வச்சுருக்கேன், எனக்காவது ஒரு நாள் எனக்கு தேவைப்படுமோ அப்படி சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த குட்டி பவுச்சில் இருக்குது. ஐ திங்க் தனியாக போட்டால் தொலைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வச்சுருக்கேன். I have another scrunchie with some mudi scrunchie. Then I have a charger. Ta-da! So இது வந்து ஐஃபோன் சார்ஜர், பிகாஸ் ஐஃபோன் இஸ் த மோர் யூஸ்ட் ஃபோன். அந்த சாம்சங் ஃபோன் வந்து நான் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஐ ஜஸ்ட் யூஸ் இட் டு டேக் அ ஃபியூ கால்ஸுங்கிறதுனால அதோட சார்ஜ் மோஸ்ட்டாக நான் 1 டேக்குள்ளே வந்துடுறேன்னா லாஸ்ட் ஆகும். பட் ஐஃபோன், my phone is also really old, so it needs some boost every once in a while. So adnala I carry that charger just to be sure that na adu ஒரு கவச குண்டலம், ஒரு சேஃப்டி நெட் மாதிரி. Then I have so much குப்பை, like
literally போகிற இடத்துல கொடுக்குற பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் ஓகே அது குப்பை சொல்லக்கூடாது பாவம் பட் லைக் போகிற இடத்துல கிடைச்ச பிஸ்னஸ் cards and everything that I've just dumped into my bag. Then I have a pen. Actually, you know what? I needed a pen, okay? And I thought I didn't have it, so I was borrowing a pen, but I actually have it. Then I have a green color pouch. In the pouch, I have two things, okay? One will be a pair of earrings. So இது வந்து very pretty Kate Spade earrings that my sister-in-law gifted me. So இது ஏன் நான் கேரி பண்ணுவேன்னா டக்குன்னு எங்கேயாவது போகிறோம் கம்மல் போடலையே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சுன்னா I feel like this is one கம்மல் that works with everything. Like even this outfit-ஓட இது போகும் வெஸ்டர்ன் அவுட்ஃபிட்ஸோட இது போகும் it's a stud so it's quite simple but it's bling so it's dressy. So அதனால இது மட்டும் I'll carry with me. And then I carry my eye drops. I have dry eyes, so அது வந்து கொஞ்சம் moisten பண்ணுறதுக்கு eye drops. So இது ரெண்டுமே இந்த ஒரு green color சுருக்கு பையில் இருக்கும். So I know that இது எடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த 2 items கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. Then I have கோலு டைமில் எனக்கு கிடைச்ச சீப்பு லைக் தாம்பூலமில் கொடுத்த ஒரு சீப்பு just like a low key plastic comb சும்மா ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு. And then I have Dolo 650. This is again comes with a disclaimer, you shouldn't overuse this, but it's something that's like SOS madri. If I get sick when I'm outside or something like that and I really need to take a Dolo rather than running behind a pharmacy, I know that I have it with me. So now let's see how many times it has actually been used. I only have 3 tablets left, but please don't overuse any medicine that's sold off the counter, any medicine, but especially something that's so easily available. Then I have a little plastic box. Hi. Hi. Continue. Thank you. Raghav is back. He's walking so slowly because he knows I get awkward. Thanks. He's saying semme yaar ke bro. So I have a little plastic box with a Ziploc cover. Inside that is my metti. So என்னோட மெட்டி தான் என்னோட most permanent wedding ornament ன்னு சொல்லலாம். My engagement ring, yes, I used to wear it very religiously, but I stopped in the middle. My thali also is the same thing. But my metti was something that I wore proper like for the longest time. But sometimes when you're shooting, like you know there'll be a few restrictions so you might not be able to wear a metti அந்த டைமில் அது ஒரு ஷூட்டில் கழட்டி வச்சது தான் திரும்ப மாட்டலை பட் அது இந்த ஒரு பாக்ஸ்லேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக வச்சுருக்கேன் அது என் ஹேண்ட்பேக்லேயே இருக்குது ஸோ யா ஐ ஹாவ் மை மெட்டி வித் மீ அண்ட் தட்ஸ் அபவுட் இட் அப்புறம் இந்த பேக்கோட ஸ்லிங் ஸ்ட்ராப் இந்த பேக்குள்ளேயே இருக்குது இன்கேஸ் இது ஆக்சுவலி கம்ஸ் வித் லாங் ஸ்ட்ராப் பட் அது மாட்டிக்க வேணாம் எனக்கு ஒரு ஸ்லிங் வேணும்னா அதையும் இதுக்குள்ளேயே வச்சுப்பேன் ஏன்னா தனியாக எங்கேயாவது வச்சோம் வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்போ வேணுமோ அது எனக்கு ஞாபகமே அது எங்கே வச்சேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால அதுவும் இதுலேயே இருக்குது அண்ட் தட்ஸ் இட் இவ்வளோ தான் திங்ஸ் ஐட்டம்ஸ் என்னோடய பேக்கில் நான் வச்சுருக்கேன் I don't know what was new, what was old, what was interesting, what was not. But thank you for your time. I had fun talking to you, explaining what was in my handbag. And even though I've done this a bunch of times, over தடவையும் இது பண்ணும்போது ஒரு மாதிரி புதுசாகவும் ஆக்சுவலி அதுதான் எல்லா வீடியோவுமே ஏன்னா பெருசாக என் சேனலில் வந்து புதுசான விஷயங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நான் ஒன்றும் பெருசாக பண்ணுறதில்ல இப்போலாம் எஸ்பெஷலி இப்போலாம் பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் பர்சனல் கமிட்மெண்ட்ஸ் திங்ஸ் தட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் மீ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை ரொம்ப மேலே வச்சுக்கிட்டு அதுதான் ப்ரையாரிட்டின்னு நினச்சிக்கிட்டு மேபி குவாலிட்டி ஆஃப் கான்டென்ட்டில் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறேனோன்னு சம்டைம்ஸ் எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் இல்லை மெனி டைம்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் பட் யூனோ லைக் திடீர்னு வாழ்க்கை நம்ம கண்ட்ரோலை தாண்டி போகும்ல அந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இருக்கோம் ஆனால் இது வந்து எனக்கு ஒரு பிடிச்ச ஒரு ஸ்பேஸ் இது வந்து எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ ரொம்ப திருப்தி தர ஒரு ஸ்பேஸாக இது விடவும் மனசு இல்லை ஒரு மாதிரி அநியாயம் பண்ணுறோமோன்னு தோணும் போதெல்லாம் ஒரு கில்ட்டும் வரும் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் சுற்றுவேன் பட் ஐ திங்க்
அப்படி சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாருக்கும் வரும் இல்லை லைஃப்பில். லைக் திங்க் அபவுட் லைக் விமென் ஹூ ஹாவ் சில்ட்ரன் அண்ட் தென் ஹாவ் டு கோ பேக் டு ஒர்க். லைக் நம்மளோட சூழ்நிலைக்கு நம்ம வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும்னு இருக்கும். நம்மளோட ஜாபோட நேச்சருக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லாம் பண்ண முடியாமல் நம்ம வெளில போகணுன்ற மாதிரி கூட இருக்கலாம். அப்போது குழந்தைய விட்டுட்டு போகிறோமேன்ற அந்த ஒரு தவிப்பும் இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் இட்ஸ் ஆக்சுவலி நாட் அண்டர் ஆர் கண்ட்ரோல். சொல்லலாம், மேக் தட் சாக்ரிஃபைஸ், மேக் தட் சாய்ஸ், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் யோர் சாய்ஸ். இஃப் யூ திங்க் அபவுட் இட் யூ கேன் டூ இட். ஒன்று ஃபினான்சஸை நீங்கள் நல்லா மேனேஜ் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃபைண்ட் அ ஜாப் யூ கேன் அகாமடேட் யுவர் சைல்ட் மோர்னு. There are so many suggestions that can be given, but until and unless you are the one living that life, உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அது எவ்வளோ டஃப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்படின்ட்டு. ஸோ நானும் சும்மா என்னை பற்றி சொல்லிக்கிறேனே, அது மாதிரி தான். பட் உங்களுக்கு கூட மேபி சம்டைம்ஸ் தோணலாம், சும்மா பில்டப்பாக கொடுக்குறாங்க, ஒழுங்காக ஒரு வீடியோ போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. பட் என்ன பண்ணுறது, சாரி உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா. ஒரு நாள் இல்லைனா ஒரு நாள் இதுலலாம் வெளில வந்துட்டு விதமாக வித்தியாசமாக வகையாக செம்மையாக நான் வீடியோ போடுவேன். மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுவேன், போடுவேன். Until then, இந்த 3 videos a week பண்ணணும்னு முருகரை மனசார வேண்டிக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் எழுந்துக்கிறேன், பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. வர்ச்சுவல் ஹக்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு இட் மீன்ஸ் த வேர்ல்டு டு மீ. நீங்கள் சொல்லுங்கள், வித்தியாசமாக நீங்கள் உங்கள் ஹேண்ட்பேக்கில் என்ன ஏதாவது கொண்டு போவீங்களா, என்ன கொண்டு போவீங்க? டூ லெட் மீ நோ. இல்லை நான் கொண்டு போகிற ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்களும் கொண்டு போவீங்க அப்படின்னு நினச்சினாலும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். I would love to read all of that. And lots and lots of love to all of you. See you soon in the next video. Bye.